ערב טוב. הערב במבט שני, הדור השלישי ודילמת הסליחה. רק לפני שבוע צוין ברחבי העולם יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, והערב אנו מביאים מפגש נדיר וטעון בין בני הדור השלישי של ניצולי השואה לבין דור שלישי של פושעים נאצים. Mein Großvater hat Menschen gefoltert, hat Kinder getötet, hat Menschen gequält bis zum Tode. Und ich frage mich nur, wie es nur möglich ist, dass ein Mensch das tun kann. Ich hatte das Gefühl, ich bin die Enkelin von einem Monster. מיד בהמשך עוד נושאים אחרים, אבל תחילה על סיפורה הנדיר של קרנית מנדל, נכדה לניצולת שואה מאושוויץ, פלוסנברג וטרזיינשטט, שסבא שלה היה עובד כפייה במזרח אירופה, ולחיבור המיוחד שלה עם אורסולה בוגר, נכדתו של ויליהם בוגר, שנקרא גם הקצב מאושוויץ, קצין אס שהיה ידוע במעשים אכזריים ביותר. קשר שהתחיל לפני שנתיים ושיאו במפגש של ניצולי שואה נוספים עם בני הדור השני והשלישי של קצינים נאצים. הנה הדור ודילמת הסליחה, כתבתה של קרנית מנדל. Dear Ursula, my name is Kranit Mendel. I got your email from Sheila. I am a film director. The documentary I am doing is about the third generation of World War II in Germany, Israel and Poland. As part of this project, I was invited to speak on the German third generation conference in Weimar. I know you are attending too and wondered if you are willing to speak. I think both sides are haunted by the past, including me. That's why I'm doing this film. This whole theme of forgiveness, dealing with it, dealing with the past was always part of our family very much. We came up with this idea. We felt it would be very important to be able to do something like that here in Germany. In all those places, forgiveness is the key player. It is kind of a common ground for our generation that is the past, and it was wrong, but we are now the new Germany, and that's part of the past, and we'll move on. They heated a little pen-like gadget that had a needle at the end, and it was heated over the flame of a lamp. When it got hot, they dipped it into ink, and then they burned into my left arm. As you look at my number today, you might think it has faded. I have news for you. It was always like that. I was between life and death. I only remember waking up on the barrack floor, crawling, and fading in and out of consciousness. I kept telling myself, I must survive, I must survive. Dear Ursula, my grandmother was a prisoner in Auschwitz. At 16, she lost most of her family. I grew up listening to those horror stories, and I believe Auschwitz is a part of my life in so many ways. So if you are interested, I would be happy to hear a bit more about yourself and your story. When did you first find out about your grandfather's past? What did you feel about it? Meine Mutter zu mir gesagt, dein Großvater war auch in Auschwitz, aber als Täter. Und ich war total schockiert. Und ich konnte mit ihr aber gar nicht drüber reden. Und ich hatte schlimme Albträume hinterher. Und ich wusste nicht, mit wem ich reden konnte. In meiner Familie wurde gar nicht gesprochen. Und ich dachte, wenn ich mit anderen Menschen spreche, die hassen mich alle. Ja, 10 Jahre später, ich war 24, hat mein Bruder in einem Telefonat erwähnt, dass es ein Buch gibt mit der Dokumentation über den Auschwitz-Prozess. Oh wow. Und er hat mir erzählt, dass da viel über meinen Großvater drin steht.
Und ich habe mir das Buch ausgeliehen und habe darin gelesen und war tief erschüttert in meiner Seele. None of you are guilty for what happened to me. You had nothing to do with it. There is no reason for you to feel guilty. And I share your pain because I could see it on your faces. Ich bin die Enkelin von einem Täter von Auschwitz. Und es bewegt mich sehr, hier zu stehen. Bringt viele Gefühle auch in Gang. Und es ist gar nicht so einfach für mich, gerade hier zu stehen. Dear Ursula, when I first came to Berlin, it was a mixture of feelings. It felt almost like coming home, but I didn't know if I am allowed to feel home in Germany. Everyone I know has been to Berlin, is in Berlin or will go there soon. It's a heaven for academics and artists. Actually, just recently I got a European passport. I would like to live and study in Germany for a while, but it's a very difficult conflict. Usually when I travel to Germany, I go to Berlin to enjoy myself. This time I decided to visit ITS, Germany's biggest war crime archive, which holds a tracing service for family members of the survivors. Even though I was overloaded with Holocaust memory in my life, I still need to know more about my own past. The size of it, it's approximately 17.5 million names are carded in this central name index. Buchenwald? Okay. That's a reproduction of the death book of Buchenwald. You can touch it. Okay. Date of birth? Wait, just No. birth date. This is the birth date. And here you have the reasons for incarceration. Grippe. Flu. Right. Die Nazis haben den Opfern den Namen genommen, indem man ihnen Häftlingsnummern verabreicht hat. Und wir möchten halt durch unsere Arbeit auch daran erinnern und diesen Nummern wieder Namen geben. My grandparents were in a DP camp in Germany, in Bamberg. Mhm. So can I find the card here, I think, according to family name? Oh, okay. We could try it. But it's not according to countries, right? Oh, yes. No. It's according to countries. Aber was vor allem heilsam war, war für mich anzufangen, über meine Familiengeschichte zu sprechen und nicht allein damit zu sein und mich zu verstecken. Und ich habe mich so geschämt. Obwohl ich ihn ja gar nicht kenne und ich ja gar nichts getan habe. Ja. Mein Großvater hat Menschen gefoltert, hat Kinder getötet, hat Menschen gequält bis zum Tode. Und ich frage mich nur, wie es nur möglich ist, dass ein Mensch das tun kann. Ich hatte das Gefühl, ich bin die Enkelin von einem Monster. It's very scary for me to say that because in Israel they will absolutely kill me for that, but I feel very close to you. Und ich bin glücklich, dass sie auf mich zugekommen ist. Und wir sind gute Freunde jetzt. Yeah.
Dear Ursula, this week I found out that Goethe's famous song, Der Erlkönig, that German children sing in kindergartens, was inspired by Buchenwald woods. Legends say that Goethe wrote some of his best poetry under an oak. This oak now stands in the center of Buchenwald KZ. It made me think. Weimar was the city where the world's most advanced democracy was established, the Weimar Republic. Some 12 years later, Hitler took over Germany. Turns out that the capital of German culture and Western Enlightenment, the city of Goethe, Schiller, Nietzsche and Bauhaus, is only 8 kilometers away from one of the worst hells. Mein Vater, und hörest du nicht, was Perlenkönig mir leise verspricht? Kam von Auschwitz und war dann im Buchenwald. Und weil sie vorher in Auschwitz war, hatte sie hier auch keine Anziehsachen und Habseligkeiten bei.